హలో హాయ్ రైటర్, డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, క్రియేటర్, షో రన్నర్ ఇలా ఎన్నెన్నో క్యాప్స్ తన నెత్తి మీద పెట్టుకున్నప్పటికీ దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర నేపథ్యంగా తీసుకొని యాత్ర అనే సినిమా ద్వారా అందరికీ బాగా సుపరిచితులయ్యారు ఈ వ్యక్తి. అయితే లేటెస్ట్గా వచ్చిన సేవ్ ద టైగర్స్ క్రియేటర్గా సైలెంట్గా ఉంటూనే ఎంతో కొంత నాయిస్ క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు అందరూ దాని గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ మహి వి రాఘవ్ ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్. Hi Mahi. Hello, Andy. How are you doing? Good, Andy. It's been 15 years since we met. Let's leave the timelines వదిలేయమంటారా? Yeah. No, but it is scary. బట్ 15 ఏళ్ల క్రితం నేను మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు మీకు ఏ స్థాయి ఎనర్జీ, ఎక్సైట్మెంట్, ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఇవన్నీ ఉండేవో అవన్నీ 15 ఏళ్లలో పటా పంజలైపోయినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. No, there is energy. Newer. I mean, newer stupidity, newer impulse, newer. అవన్నీ ఉన్నాయి. So that bridge is past. This thing is past, but now. Yeah. బట్ ఫస్ట్ టైం వినాయకుడు తీసినప్పుడు మీరు సాయి కిరణ్ వచ్చి కలిశారు ప్రమోషన్స్ కోసము. యూ వర్ సో ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆల్. అంటే కంప్లీట్ ఇన్నోసెన్స్తో మీరు ఈ ల్యాండ్లో అడుగు పెట్టారు. యువర్ ఇన్ న్యూజిలాండ్. అంటే అసలు వాట్ మేడ్ యూ కమ్ హియర్? అంటే ఆ కాలింగ్ ఎట్లా వచ్చింది? వై డిడ్ యూ థింక్ దట్ దిస్ షుడ్ బి యువర్ కెరియర్ నెక్స్ట్ అని? There's no career. My approach has always, I think, I'm a very impulsive person, very intuitive person. I loved stories, like love stories. Cinema is manam stories and edo literature ayanni manaku. I'm not someone who can read or anything like that. Stories or cinema has been one escapism for me to get away from whatever was real. Okay. So because I come from a boarding school, it was a way of where I could escape, or it's years later I discovered that it's called lucid dreaming. The ability to take yourself and put yourself and dream, or to imagine situations of what it was. What I called it escapism back then eventually became where years later I believed that storytelling is an extension of lucid dreaming. Okay. అనేది నాకు అనిపించింది. అండ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ సమ్వన్ నాకు సినిమా జీవితం సినిమా లేకుండా బతక ఐఎమ్ నాట్. మై పేరెంట్స్ వర్క్ సో హార్డ్ ఫర్ మీ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి కానీ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, సో మహి వాజ్ టాకింగ్ సంథింగ్, ఇంతలో పవర్ కట్ అయింది. సో వీ షిఫ్టెడ్ ద లొకేషన్, ఇంకో చోటుకి వచ్చాము. సో మహి, లెట్స్ కంటిన్యూ. ఐ డెంట్ వాంటెడ్ టు త్రో ఇట్ ఆల్ అవే while I felt at least. And for me personally as well, experiencing life and experiencing whatever finer things, like whatever I consider travel gavachu, or whatever I would want to say, wanted to do a various set of jobs enni gavachu. I wanted it to experience life before I become a storyteller. Okay. One, I have an exit route if I fail, because I know this is a high stakes game. Anduku I waited another 10 years or 8 years, worked. I think I did around 14-15 different jobs chesanu. I moved, relocated to a couple of countries, and once I had konjam double unnappudu, then it came back where I wanted to take it as an adventure, more of that I wanted to give it a shot. In case nenu rendendu pani cheyakapoyina kada I can sustain myself annappudu, then I came back and wanted to be part of a film. Yeah. That was the whole journey. Ante, how do you assess yourself అంటే in this entire game or gamut of film making? ఇందులో మిమ్మల్ని మీరు అసెస్ చేసుకోవాల్సి వస్తే how do you assess? I mean, to look back from where we are sitting, you interviewing me and me assessing, it will look like a fairy tale. Saying that abo inta chesamu adi chesamu or whatever we have done. This is all looking backwards, and but to be honest, at that given time, every year was a battle of its own. And to survive and pass through and go by, I think what proved was that I can endure and persist longer than the other. I'm not talented or brighter than the other. Way too slow, way too less brighter than the next man. Only thing what proved it was considering my limitations, which I understand myself, that what is an understanding of myself is a lot high, and knowing that I've anyway got in
I know that instead of digging 10 places, I wanted to dig in one place, wait for the bubble to happen. And it took such a long time for it, and it did come. Yeah. బట్ ఆల్ ద టైమ్ ఆ హోప్ పర్సిస్టెంట్గా ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా డబ్బులు విపరీతంగా పోతేనో, లేకపోతే ఫేమ్ సడన్గా పోతేనో, లేకపోతే సక్సెస్ వచ్చి సడన్గా ఫెయిల్ అవుతాయి, లేకపోతే వరుస ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయేనో, ఇలాంటివి కంటిన్యూస్గా ఎదుర్కొంటే మానసికంగా ఫస్ట్ మనం డౌన్ అయిపోయి ఎయిదర్ వి గో అవే ఫ్రమ్ దట్ ఫీల్డ్ ఆర్ వి గెట్ డిప్రెస్డ్ ఆర్ ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ నాట్ గ్లోరిఫైయింగ్ స్ట్రగుల్. మై పాయింట్ ఈస్ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మీకు కాన్స్టెంట్గా హోప్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది? When I went back to New Zealand, or I had a very comfortable life, and when I came back and there was a lot of ups and downs, I always told myself, it's not God-given misery to me. I chose misery. I was in control. I could still walk away now and still live comfortably. There was nothing stopping it. But I always felt that I am choosing this misery, and I would want to go through the mile of it. Hope, and there is, what is the other option? There's only two ways to win life. Either you can be hopeful or you can be there. There's no other way. You can be hopeful or you can quit. You know, you just need to back yourself and just be hopeful. And just, whether it works or not, you just need to be hopeful. బట్ ఇంత పాయింట్లో కూడా ఇన్ని జరుగుతున్నా కూడా మనీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం ఏ పని చేసినా, అది ఉద్యోగం అవ్వచ్చు, లేకపోతే బిజినెస్ అవ్వచ్చు, ఇంకేదన్నా అవ్వచ్చు, ఏం చేసినా కూడా వై వి డూ, ఒకటి సక్సెస్ కోసం చేస్తాం, ఒకటి డబ్బు కోసం చేస్తాం. డబ్బు కాన్స్టెంట్గా పోతూ ఉంటే పెట్టింది పోవటమే కాకుండా ఇంకా అప్పుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా మళ్ళీ జీరో నుంచి ఎవ్రీథింగ్ మొదలు పెట్టాలి అంటే దట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ గట్స్. I think self-made people have a certain sense of arrogance, because I didn't get anything from my father except education. When you made everything from what you had in life, you have a certain sense of arrogance or confidence that poina mala sampainchukunta, because I created it and I can go back. That esteem was always there. I lose everything, go back, and again I sell something and come back to life. So that our over optimism is what didn't work in films. So what I got, that enthusiasm, optimism of invincibility, films took away all the shit. It really gave me that uncertainty. Too many uncontrollable factors. And I think good. I mean, I had to be tested. If at all this had not happened, I would have not known what was my true sense of a character. So it is more a self thing that yes, what I had thought of or what I made of, this is what it is. And I think we should stop being quantitative. So I mean, it doesn't really make sense. I think by far we are very quantitative and harsh on what we are doing. Yes, money is a yardstick again, which is again quantitative. Again, number of, all this is quantitative. The moment we have to stop dropping quantitative. Okay. As long as, for me, I have survived 5 films. 4 of them are miserable flops. So what? I have endured them. I am still there. I am still paying my bills. It's fine. ikkadi nunchi manamu bahubali tiyakapoyina em nashtam ledhu. We have done what it is. We have lived it on our terms. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి రాగానే తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా బిగ్ హిట్. అసలు సినిమా అంటే ఏంటి, సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి, ఆ మార్కెట్ అంటే ఏంటి తెలియని తనంలో వచ్చి తీసిన మొదటి సినిమా హిట్ అవ్వగానే ముందు మీరు అన్నట్టు మనకి ఎక్కడ లేని కాన్ఫిడెన్స్, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇంకేముంది నెక్స్ట్ అన్ని. కానీ ఆ తర్వాత మీకు సినిమా కనిపించింది. ఎవ్రీ ఫిలిం డిడ్ వర్క్. ఆ తర్వాత no Vinayakudu, I was just part of it, and I was part of the direction team, but it's a hit film. It was a part of a hit film. Yes. And I think that set a wrong precedent. Like where you thought that this is so simple to make a film. I think if I had learnt it the other way around, where I had learnt it through whatever it is, rendu moodu poyi aa bhayam vere undu, there will be more pessimism and everything. Fortunately, unfortunately, but that's a larger design. See, Vinayakudu had not happened, I would have not thought that this is so easy, I would want to. So you make decisions at that given point of a time and that circumstances,
And there's no right wrong, and you just do it. Ante. Years later you look back and say, for example, Vinayakudu is the reason why I went on to think that it is so easy and produce films. Okay, good, super. I produced. I was wiped out. And I was always, had this regret, bitterness with myself for a while, thinking that I came for something. Enduku chesanu adi? I could have been more, less impulsive, or less what it is, what that. And the good thing is, years later, that is 10 years later, I'm producing OTT content. Yeah. Without that wisdom of whatever that, this would have not been possible. Correct. I think we shouldn't jump in too early into conclusions in life. I think even now it is inconclusive. I think only at your deathbed you can connect your dots. And that's when you can have your judgment day. Antavaraku, Very true. it's just a show which is going on, and don't conclude it or don't be judgmental very early. There is this cliche sentence called failure is a stepping stone of success అని అంటూ ఉంటారు. అది ఎంతవరకు మీరు నమ్ముతారు? ఎందుకంటే మీ జీవితంలో మీరు నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు. ప్రతి ఫెయిల్యూర్ దాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. దాన్ని ఇంకా ముందుకు ఇంకోసారి చూద్దాం, ఇంకో ఫెయిల్యూర్. అండ్ టుడే సేవ్ ద టైగర్స్ ఈజ్ అ బిగ్ సక్సెస్. లైక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్. అది ఓటీటీలో రిలీజ్ అయినా కూడా దాని గురించి చాలా మంది మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో యూ బిలీవ్ అంటే ఇలాంటి వాక్యాలు, ఇలాంటి ఒక విజ్డమ్ మీరు నమ్ముతారా? No. See, I think you should be detached to both of it. And I think when people come back, see, the joy of why we tell a story is we just tell it the joy. Just want to tell. The whole of joy, 12 to 18 months you would have spent. ఆ లైన్ బాగుంది, ఇది బాగుంది, అది బాగుంది, తీసినప్పుడే సూపర్ ఉంది, ఇది చూసాం. It's such a long journey. Just because it didn't work shouldn't take away that. So it shouldn't. For example, people are saying Save Tigers is good. It's good, glad. బాగలేదు, చెత్తగా ఉంది. సార్ ఏం చేద్దాం మనం? Okay. It is, we have done our job. Correct. The moment as a storyteller we are done telling our job is done. It's up to how audience interpret it their way. అది నీ చేతుల్లో లేదు. Few will like it, there'll be few will hate it, few would, it's nothing. And it's again, I think you should, once it is done, dulpkoni, you should start moving forward. Yes, you should feel happy that okay, there will be consequences. The next end. ఇది ఆడినందుకు okay, yes, the stakes might be higher, we'll have more opportunities. ఆడలేదు, then again ఏముంది, we have to take 2 steps backward, again do something, go back and but I think we shouldn't take it so serious upon ourselves where people say it is super duper or it is బాలేదన్న, be unaffected. ఏదైనా 2 వారాల్లో మర్చిపోతారు. షెల్ఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ టుడే ఈజ్ టూ లెస్. బట్ ఈ థాట్ ప్రాసెస్ అన్నది మీకు ఎప్పుడు సింక్ ఇన్ అయింది? అంటే టుడే మీరు ఎంత విజ్డమ్తో మాట్లాడుతున్నారు ఈ మాటలన్నీ, బట్ ఐఎమ్ షూర్ దే మస్ట్ బి అ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వెన్ యువర్ లైక్ నో వే, ఐఎమ్ జస్ట్ క్విట్టింగ్ దిస్ అండ్ గోయింగ్ అన్న ఫేజ్ ప్రతి ఒక్క లైఫ్లోకి వస్తుంది. అంటే ఆ క్విట్టింగ్ అన్నది డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ఉండొచ్చు. వదిలేసి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోవడం, వేరే బిజినెస్ చేయటం, లేకపోతే ఇంకేదన్నా చూసుకోవటం, కంప్లీట్ లైఫ్ ఎండ్ చేసుకోవటం. క్విట్టింగ్ కెన్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. సో వాట్ వాజ్ యువర్ క్విట్టింగ్ మూమెంట్ అండ్ అది ఎట్లా మీకు? విలేజ్ లో వినాయకుడు చేసాం, వి లాస్ట్ మనీ, అది కూర్చోడానికి కుదిరితే కప్పు వేస్తాం, అది ఇంకా పెద్ద వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. At that point, people told me, "Cinema experience ko vachinavu. That's what you came. That's what you told us. Now you had it. You're done. You leave another." Or still, but I had that small thing saying that Uchin, I wanted to tell a story, like I mean not produce a story. Naku akka korik migilindi, I want to do it. Okay. So people were considerate, correct kada, and felt logical. So the people sympathetic kuntaru, at least who near and dear ones or whoever it is, correct. Okay. So it took again Pathasala chesanu. It took 3 years to make, and that did terrible. So now everyone in the world, that's nothing with a bad intention, because they had to see it rationally, logically. All pop advice istaru, saying that you experienced it, done. Now there is no point in you trying to prove anyone. There's no point, there's no ego, no pride. You can just get on, go back, live your life. But somewhere for me it was end of Pathasala, appudu I just somehow intuitively I felt that now I can tell stories. A very wrong timing. You had your chance, and that at the end of it you discover that you can tell stories, and the movie did terribly bad, and now you just want another shot. But
the whole world says that enough of it. But it's a choice you make. But I went on doing it. I'm someone who is the munditanam undedi, because it's not that, irrespective whether someone supports me, tells me or not, once I figure it out, it's nothing. Ante. I'll ruin myself, but I would back my decision to the hilt. It is, So even if you fail continuously, still you won't quit. Fail అనేది ఏంటంటే I call it experiences. Ante. It is, for example, Pathasala and Yatra are very correlated. No one knows this. Pathasala is a road film and Yatra is a road film. People call it a biopic. If I had not done Pathasala, I would have never done Yatra. Pathasala is about 5 strangers, 5 friends who go on to a journey to discover themselves. Here it is about, again, a politician who goes on a journey to discover himself. All my understanding of road films were watched during Pathasala. Okay. And that did terribly well. But years later, it was the wisdom which I took it across to make Yatra, which worked because of it. So, what you call failure, success is very too premature until now. We're jumping too soon. Now, how do you say Pathasala is a failure? Either you should call Yatra in the Pathasala. Then how can you jump dots? You can't. నో ఇఫ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని అంతా సమ్అప్ చేసుకొని నేను ఒకటి చెప్పాల్సి వస్తే, మీరు పాఠశాల టైంలో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ క్విట్, ఇంకా యాత్ర వుడెంట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. అంటే మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో నో వే ఇంకా నథింగ్ మోర్ ఇన్ ఫిల్మ్స్ అని అనుకొని ఉండుంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యాత్ర వుడెంట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. మీరు మమ్మూటిని కలిసేవారు కాదు, మీకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేది కాదు. ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ హారిబుల్. I'm not saying don't listen to anyone, Gadigani, but people should listen to themselves. I think if they're aware of themselves, everyone has an opinion and everyone has an excuse. See, I could have gone back, lived what it is, and had a perfect excuse. Correct. But I always tell saying that anything what I would have told to get on with my life is an excuse. So it's up to each one. And quitting is not a bad thing. There's nothing there. I have no against అది కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ చాయిస్. I don't want to give it such a great theory about ఏదో మొండిగా పోరాడము చేసాం. No, I've quit a lot of things. I'm ruthlessly నాకు నచ్చలేదు చేయలేదు అంటే there's nothing. I move on. So I think we should even as a society, quitting is okay. At some point you're done with something, it's fine. You don't need to drag yourself to the death. You don't need to drag yourself to prove anyone point. Correct. You're not here to prove anyone anything. You are live, you take it, you want to quit, you want to move on. It's as simple as that. దట్స్ సో వెరీ నైస్ టు హియర్. అంటే దిస్ రియలీ హెల్ప్స్ మహి. అంటే ఎవరైతే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నారో అందరిలో ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అది చాలా చిన్న విషయమే అయి ఉండొచ్చు. ఇట్ నీడ్ నాట్ బీ యాజ్ బిగ్ యాజ్ యువర్ స్టోరీ. ఇట్ కుడ్ బి ఎంత అన్నిటికంటే చిన్న విషయమే అయి ఉండొచ్చు. ఆ చిన్న కారణంతో క్విట్ చేయాలనుకుని ఉండొచ్చు. బట్ వాళ్ళ మనసు చెప్తుండొచ్చు లేదు క్విట్ చేయొద్దు అని, మీరు చెప్పినట్టు. సో అప్పుడు ఐ థింక్ దే షుడ్ కంటిన్యూ. I think if you hear yourself, Andy, I think most of it, you will have your answers. Right. We are too opinionated, too crowded with voices, this is the problem. I think if someone who has lived or who can live with themselves or who has enjoyed aloneness, I think they'll have their answers. The only way is you have the answers. Don't seek it outside. Very true. Don't seek reassurances or don't seek validations. You listen to yourself. Take the consequences, whatever it is. And the universe is there to is there to bail you out. And the universe has this universe is not there to hell bent to punish you. Correct. There's no reason why a universe has to punish its own creation. It's there. You just need to trust that there's a larger whole thing is out there to take care of you. ఇందాక మీరు ఒపీనియన్స్ అని మాట్లాడారు. అంటే చాలా మందికి చాలా ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఒపీనియన్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక్కసారి మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం, బెండ్ అవుతాం. యాత్ర సినిమాకి వస్తే అప్పటికి యువర్ అ ఫెయిల్డ్ ప్రొడ్యూసర్, ఫెయిల్డ్ డైరెక్టర్. యాత్ర అనే సినిమా తీయాలి, అది కూడా ఒక బయోపిక్. ఇంకా ఒపీనియన్స్ జనరేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అవసరమా నీకు, ఎందుకు తీస్తున్నావు, అండ్ ఎవరు బిలీవ్ చేస్తారు, హూ విల్ వర్క్ విత్ యూ. హౌ డిడ్ యాత్ర హ్యాపెన్ అమంగ్, అంటే ఇన్ని నాయిసెస్ మధ్య యాత్ర ఎలా జరిగింది అండ్ మమ్మూటి ఎలా ఒప్పుకున్నారు అసలు? హౌ డిడ్ దట్ వర్క్? No, I think
బిఫోర్ యాత్ర ఆనందో బ్రహ్మ ఉందండి, అవును. అది కొద్ది డీసెంట్లీ వెల్, చచ్చి చెడి బయటపడ్డాం అంటే పెట్టింది వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ డిడ్ రీజనబుల్ ఫర్ ద బడ్జెట్ వాట్ ఇట్స్ మేడ్ ఇట్ డిడ్ ఓకే దట్స్ ఆల్. సో ఐ హ్యాడ్ 2 choices now again, whether you can go on to climb the ladder అంటే ఒక ఏదో ఓకే ఒక ఈ హీరో మిడ్ రేంజ్ హీరో దీంతో తీసి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ హీరో we go to that eventually to that biggest hero or this thing. I was never into that. For me it was about telling stories and very ruthless. I'm not here to ఏదో స్టార్ తో తీయాలా అనే ఒక ఏం లేదు. I'm not against it, but my it's not agenda. జరిగితే జరుగుతుంది. It is not. I mean for me it is so yatra. Then I said no because I mean I thought why don't I tell something? But I always do a risk analysis. Though I'm a very huge risk taker, it's again a calculated risk. Anando Brahma tarvata yatra chedam. It's a tricky and there's a risk element to that. What if it pays off? Yeah. Okay, if it pays off, yes, I'm going to. If it doesn't pay off, I can still make Anando Brahma too. Okay. So ante ingoka cinema nakundi, lifeline undi. Now let me play my cards and see what it is. I have nothing to lose. That's how I use. Very smart. So, okay. పోతే పోయింది మళ్ళీ ఆనంద బ్రహ్మ టూ బేర్ మినిమం ఒక ప్రొడ్యూసర్ అంటాడు ఇంకో సినిమా తీస్తాము దాని తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాము ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. Okay. సో యాత్ర ఐ డిసైడెడ్ టు డూ ఇట్ and Mammootty, we wrote the script and we narrated it to him. He asked Telugu hero levaru chera annaru and why did you come to me, he asked. I told him, I answered him what it is and he was convinced. So ఏం చెప్పారు? So he asked me for point. I was not prepared. It's very difficult. So I was not prepared. ఎందుకంటే మేబీ స్క్రిప్ట్ బాగాలేదంటాడు డౌట్స్ అడుగుతాడు అనుకున్నా. He said ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చారు తెలుగు హీరోలు చేయొచ్చు కదా ఇది అన్నాడు. I said sir it's a political film. I don't think it is. This is honest thing. Okay. Then still why me అన్నాడు. Why me? I mean what's that? And then I told him sir నాకు Dalpadi is one of my favorite film and Rajinikanth was one of my favorite actor as well. And there is a scene with you Rajinikanth garu and Arvind Swamy is there, very famous scene where the collector is saying idi cheyadu adi cheyadu నాకు నచ్చదు whatever it is, all that. In that everything, all the best lines of Rajinikanth and you are always engrossed looking at Rajinikanth garu in the frame. At one point in time he says nothing, there's only one dialogue Mammootty has or 2 dialogues, లేసి నిల్చుకొని కుదరదు అంటాడు. At that frame I forgot Rajinikanth, he was in the frame. I said this is what YSR is. That man had an aura who could stand tall and you could still see that man. And if I could cast someone who I can forget Rajinikanth in a frame, and that's the man who should be playing YSR as well. So that's the answer. It was very spontaneous answer, but it is true as well. బట్ బయోపిక్స్ అన్న వాటి మీద చాలా మందికి ఒక ఒపీనియన్ జనరేట్ అయింది ఎన్నో ఏళ్ళుగా. అంటే బయోపిక్స్ వర్కౌట్ అవ్వవు అంటిల్ అన్లెస్ యూ రియలీ టెల్ ద ట్రూత్. అండ్ ట్రూత్ అన్నది ఎంతమంది చెప్తారు అన్నది కూడా ఒక క్వశ్చన్. అండ్ ఇంకొకటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో కన్సల్ట్ చేయాలి, ఇది చాలా జరిగినాయి. సో మీకు ఆ భయం వేయలేదా? అంటే మీరు అన్నట్టు నేను బయోపిక్ చేస్తున్నాను, అది కూడా ఎవరి మీద? వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద. సో మీకు అపోజిషన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి రావచ్చు, జగన్ గారి నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే వద్దని చెప్పొచ్చు, ఏమన్నా చెప్పచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ అంటే బయోపిక్స్ ట్రూత్ అనేది పక్కన పెడదు, ఇట్ కాంట్ బి అండి. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ బిలీవబుల్ ట్రూత్, నాట్ ట్రూత్. ట్రూత్ చెప్తే డాక్యుమెంటరీ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ట్రూత్. మూమెంట్ యూ try to tell anyone's life in a story, it becomes fiction. It has to be, because it has to be dramatized. It has to be fictionalized. So there's nothing called true or untruth kadan. It is, for example, Gandhi's movie is a classic movie. You go through, see the analogy. I don't think he was thrown out of a train. It is dramatized. Has to be dramatized for the purpose of dramatic purpose. Or I read somewhere saying that ఒక చెంప చూపిస్తే ఇంకో చెంప కొడతాను అనేది ఇట్ ఈస్ స్క్రీన్ రైటర్స్ డైలాగ్. ఆర్ లైక్ ఎనీథింగ్, ఐ మీన్ ఎనీ బయోపిక్లో అండి వెన్ యూ ఫిక్షనలైజ్ ఇట్, ఈవెన్ యూ టేక్ గ్రేటెస్ట్ పురాణ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద గ్రేటెస్ట్ లిటరేచర్స్, దే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ రియల్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ ఆర్ డ్రామటైజ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రావణి తలకాయలు, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ ఈస్ ఎస్ రావణ ఎగ్జిస్టెడ్, బట్ వెన్ యూ రియలీ డ్రామటైజ్ అండ్ టెల్ వాట్ హ్యాపన్స్. సో దెర్ ఈస్ అ వెరీ థిన్ లైన్ బిట్వీన్ truth and believable truth and fiction. So we shouldn't be hell bent on saying that idi anedi. See, the purpose is we're going to fictionalize, tell a story. We're going to capture the soul of the truth
అండ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అయితే చూసిన తర్వాత సినిమా యాత్ర, ఇట్ వాజ్ నాట్ అ కంప్లీట్ పొలిటికల్ స్టోరీ. అది ఒక నాయకుడి పాదయాత్రని బేస్ చేసుకొని అనే నేపథ్యానికి స్టిక్ అయ్యి తీసిన ఒక పిక్చర్. అంటే ఎందుకు అంత దాని మీదుగా ఫోకస్డ్గా ఎందుకు తీయాల్సి వచ్చింది? అంటే వెరీ యూ లిటిల్ apprehensive or scared about getting all political things involved in the film, or అంటే ఈ పాలిటిక్స్కి దూరంగా ఉండాలి మనం, ఓన్లీ వైఎస్ఆర్ లైఫ్ ఆ పాదయాత్రకే స్టిక్ అవ్వాలి అట్లే మనం అనుకున్నారా? No, we took a event based subject అండి. మనము రెండు చాయిసెస్ ఉన్నాయి, టు టెల్ ద హోల్ స్టోరీ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ గారు ఆర్ టు టెల్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ కావాలి. ఫర్ మీ వెన్ ఐ లుక్డ్ ఎట్ హిస్ లైఫ్ ఇట్ డిడ్ంట్ రియలీ మ్యాటర్. బిఫోర్ ద పాదయాత్ర ఇట్ డిడ్ంట్ మ్యాటర్. For me, it was the defining moment of this man. Yeah. Till then, who did 35 years of politics, which got him nowhere or whatever it is. Eventually, he had his Buddha moment when he went out and learned his lesson, and that changed him as a person. So I wanted to tell that portion of his life of the human drama. What is that? Aa part chabdam anukunna. For me, that was more interesting. That's all. It was not about. తప్ప మీరు అసలు రాజకీయాల వైపు వెళ్ళదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడో ఒక చోట అది స్టేజ్ మీద ప్రెస్ మీట్లోనే ఎక్కడో అన్నారు, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గొప్పవారు, ఆయన గొప్పగా పాదయాత్ర చేసి పవర్లోకి వచ్చారని చెప్పడానికి వేరే పార్టీల వాళ్ళని తక్కువ చేయటం నా ఉద్దేశం కాదు అని చెప్పారు. జస్ట్ టు సే సమ్వన్ ఈస్ గ్రేట్, ఐ నీడ్ నాట్. You don't need to. See, it's always who your story, మనం స్టోరీ ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పడం బట్టి ఎవరు విలన్ అనేది డిటర్మైన్ అవుతుందండి. టుమారో ఇఫ్ ఐ టెల్ జగన్ అన్న స్టోరీ, హూ ఇస్ ద విలన్ ఇన్ దట్? ఆర్ టుమారో ఇఫ్ ఐ టెల్ చంద్రబాబు స్టోరీ, హూ ఇస్ ద విలన్ ఇన్ దట్? ఏమైంది, సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కథ చెప్పినప్పుడు ఒకరు హీరో ఒకరు విలన్ అవుతారు. దానికి ఐ డోంట్ థింక్ వీ షుడ్ రియల్లీ we should be, I mean, but with political things, my understanding after making Yatra is that there are 30% of the audience who really like and root one person. They will like it irrespective of it. Maha adbhutam ani cheptaru. 30% అది ఎంత బాగున్నా బాగలేదనే చెప్తారు, నచ్చకపోతారు. That's because they are looking it from a point of view it is. And there's 40% who don't really damn care about what సినిమా వచ్చిపోయిందో వాళ్ళకి అనవసరం. So you shouldn't really take serious all the three people. నీ పని నువ్వు కట్ చెప్పేసి దుడుచుకొని వెళ్ళిపోవాలి అంతేనా? Your job is done. ఓకే, ఆల్రైట్. అది చూశాక జగన్ గారి రియాక్షన్ ఏంటి? అలాగే ఇప్పుడు యాత్ర 2 జగన్ గారి మీద తీస్తున్నారని విన్నాను. అది ఎక్కడ దాకా వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద, ఇస్ ఇట్ ఇన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ ఆర్ వాట్ ఈస్? So with Yatra there was good part of Anna was he never interfered or see, I mean, meme story అయిపోయింది, everything. He was in Padayatra. I went him, told him, Anna నేను చేస్తాను అన్న, and I told him it's only going to be on this part. He said okay, ఏముంది పని. See, I mean, he had lot more to lose than me. I had lot to gain on his thing. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వస్తుంది. If he had asked మా నాయన కథ నువ్వు ఎవరు చెప్పడానికి అన్నా, I have no answer. And నీ సినిమా పక్కన పెట్టు స్వామి, మా if it backfires, it affects on me. And 2, with my track record of making one bad film, half a decent horror comedy, I'm no great bet. I make it clear. If someone wants to make Yatra or Vayasar Minda, I don't think I am the right person. Given in that circumstances, they would have chosen the best director, given them the best canvas to make it a larger than life film. It just happened that way and it was gracious of him that he did said okay, sir change and when Anna saw the film, I showed him obviously. Chusi, he said ఇది Mahi's version of Vayasar nakem anadu. He said that's what his reaction. He said he said because families know them deep in and out. Right. So obviously they can't correlate. సో బయట వాళ్ళకి అరే వైఎస్ఆర్ లాగా చేస్తారు, ఇది జరిగింది అది జరిగింది అంటున్నారు, కానీ ఫర్ లిటరలీ ద ఫ్యామిలీ దే సీ ఇట్, దే కాంట్ జస్ట్ టేక్ ద ఫిక్షన్. ఇది మహీస్ వర్షన్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ మేమేం చేయాలన్నాడు. యాక్చువల్లీ టు బి ప్రిసైజ్ దేర్ వాస్ అ లైన్, హి సెడ్ నీ నాయకుడు కదా మీరు చెప్పిన, నువ్వు నీ నాయకుడు కదా నువ్వు చెప్పినావు, నేనేం చేయాలి బా. ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దట్. హి సెడ్ యు టోల్డ్ యువర్ వాట్ ఇస్ దిస్ అండ్ నౌ వాట్ డు యు వాంట్ మీ టు డు నౌ. మరి ఇప్పుడు యాత్ర 2 చేయడానికి ఆయన అంటే ఆ స్టోరీకి ఒప్పుకున్నారు ఆయన? మాకు కలిసారా ఆయన్ని తర్వాత? I met after Yatra తర్వాత కలిసాను. చెప్పారా యాత్ర 2కి? I told him, I actually told him before the release of Yatra. I told Anna, I said, Anna, Vayasar Katha, it is about
తండ్రి కొడుకుల కథ వైఎస్ఆర్ గారి కథ వాళ్ళ నాయన రాజారెడ్డి లేకన్నా చెప్పలేము, ఆయన కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి లేకన్నా చెప్పలేము. దిస్ ఈజ్ అ స్టోరీ వేర్ YSR is alive or who he is because of both his father and his son. Okay. Which is a fact. Okay. Even after he passing away, after all these years, if YSR is still alive in South Roving, it is a son who kept him alive as well, or whatever said and done. So I told him, Anna, you have a very dramatic story. It is like, unlike Yatra, you have a very dramatic story. He just laughed and went away. He said, this was even before the election result came in, nothing came, and I said, Anna, I can see a story because it's such a thing, dramatic thing. Here is a man, father unlikely death, the son is in the wilderness. It's like almost like Lion King or a Godfather, where there is a king there and unlikely death happening. The prince is in wilderness. How does the prince come back and claim the thing? Very structured drama what he has in. So, but that's the thing I told, and I have to realistically see when can it be made, who the cast is going to be, and I నాకు తెలియదు. బట్ చేయటం అయితే పక్కా I will do చేస్తారు. I'll do it, but when to do it is something which is difficult. బట్ ఎట్లయితే మీరు యాత్రలో పాదయాత్రను నేపథ్యంగా తీసుకున్నారో, ఇప్పుడు యాత్ర 2లో జగన్ గారి ఏ లైఫ్ పార్ట్ని అంటే ఏ పోర్షన్ని మీరు నేపథ్యంగా తీసుకోబోతున్నారు? If it is made, and if at all it is made and I approach it, I look at it as 9 to 19. If I have to give my own spin, I've not told this before, it will be about a father, son and a promise. That will be a story if it is. But taking in that as an objective, can I really make it a dramatic and emotional experience is not, which I have to figure it out. బట్ దిస్ వుడ్ బి అ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫిలిం. ఎందుకు అంటే అన్ని పార్శ్వాలను మీరు చూపించగలగాలి. Why I relate somewhere deep down to both YSR garu or Anna is maybe leaving that we hail from certain region or leaving that, we somewhere deep down have similar endurance, and in the process of achieving something we don't mind destroying ourselves. It is very evident that we set out, I mean it's not to quantify what they do or what they have done to me. Me as a storyteller, you're always in protagonist. Why there's a reason why you're what is that you correlate or empathize or it is. For me, somewhere I feel, just that endurance of pain or the ability to persist is something which is I find something which connects me. And I find it inspiring. See, for example, for Anna, why I find ఏమీ లేనోడు రిస్క్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదండి, అన్ని ఉన్నోడు రిస్క్ చేయడం చాలా కష్టం. You have a lot to lose. So what is that you would want to gain by risking everything what you existing already have? So if someone is really played their cards, risking all for something, that's still the story. 3 Autumn Leaves ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టి నేను విన్నది మీరు యూ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ అండ్ మోర్ OTT కాంటెంట్ రాదర్ దెన్ ఫిల్మ్స్, థియేటర్ ఫిల్మ్స్ కాకుండా ఎక్కువ OTT మీద. సో ఈ సేవ్ ద టైగర్స్ అన్నది ఇప్పుడు నౌ ఇట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది దానికి. ఇంకా నెక్స్ట్ చేయబోయేవి కూడా అన్ని లైనప్లో ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇంకొన్ని ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారా? I think 3 Autumn will be in both films as well. Films also. We've done already ఒక social satire చేసాము, it's co-production with another bigger production company. The movie is done. This and then with Shraddha Srinath Siddha Lokam ela undi na, it's a social satire, and that's a film which is done. Shaitan ani, there's a crime drama which we have produced for Hotstar. That will be out in the next 2 months. All that is a series or it's a web series. It's a web series that's there. And then we are developing couple of more OTT content, hoping to at least have 2 OTT release every year. Because on average over 2 years vartundante okka OTT release avdaniki, because of the volume of how much we have to write, shoot and all of that exercise, and to collaborate with platforms. It's a huge long exercise. 2025 చేయాలంటే వీ షుడ్ బి వర్కింగ్ నౌ. సేవ్ ద టైగర్స్ విషయానికి వద్దాం. మీరు తీసుకున్న నేపథ్యం యాక్చువల్గా చూసే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఒక 3 కుటుంబాలు 3 ఫ్యామిలీస్లోని భార్యాభర్తల్లో భర్తలు చాలా సఫర్ అయిపోతున్నారు, భార్యలు టార్చర్ పెడుతున్నారు, లేకపోతే
భర్తలు ఆర్ ఇన్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్. Yeah. సో ఈ భర్తలని మొగుళ్ళని కాపాడండి అని చైతన్య కృష్ణ ఒక బార్లో Yeah. మాట్లాడిన సీక్వెన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ద ఎంటైర్ సిరీస్ ఈజ్ అబౌట్ మెన్ ఇన్ అ మ్యారేజ్ ఆర్ మోర్ హెరాస్డ్. అంటే ఇస్ ఇట్ వాట్ ఐమ్ నేను చెప్పింది రైటా లేకపోతే అందులో ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా? Let's see, it's we wanted to create a slice of life show. Okay. Then we thought, what is better battlefield than a husband and wife? Okay. దానికన్నా బెటర్ Okay. పోలార్ ఆపోజిట్స్ దొరకరు మనకి. సో టు పార్ట్ ఆఫ్ దర్ ఎవ్రీడే లైఫ్ వాళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, వాళ్ళ ఫ్రిక్షన్, వాళ్ళ దాంట్లో క్రియేట్ చేసి హ్యూమర్ కావచ్చు, ఆర్ వీ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ద హ్యూమర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఆర్ వీ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ద డ్రామా అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ ద అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇన్ జనరల్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ you have equally stupid, equally idiotic on either gender of it, equally wise on either gender of it. It is too overplayed. అండి నాకేమనిపించిందంటే ఇద్దరిలో ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళని సేవ్ చేయాలి ఆ జెండర్. అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఆ సేవ్ ద టైగర్స్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ మెన్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఈవెన్ అ ఉమన్ హూ ఇస్ సఫరింగ్ ఇన్ దట్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ సమ్ ఫార్మ్ ఆర్ ది అదర్. ఒక్కోసారి ఎందుకంటే ఇప్పుడు దర్శి అండ్ సుజాత రోల్ తీసుకుంటే ఆమెకి వాళ్ళ పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళని మంచి లొకాలిటీలో పెంచాలి, వాళ్ళకు ఒక ఫ్యూచర్ ఇవ్వాలి అన్నది ఒక వైఫ్ గా తన కోరిక. ఇలాంటి గల్లీల్లో ఇలాంటి చోట్ల పెంచకూడదు పిల్లల్ని అన్నది ఆమె ఒపీనియన్. ఆ ఒపీనియన్ మీద స్టిక్ ఆన్ అయ్యి అక్కడ ఒక హెరాస్మెంట్ లాగా కనిపిస్తుంది. అండ్ చైతన్య కృష్ణ అండ్ ఇంకొక క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే అక్కడ అగైన్ ఆ అమ్మాయి ఎదిగిన వాతావరణం సింగిల్ పేరెంట్, కొంచెం అక్కడ ఆమె నేర్చుకున్నది ఆ బ్రాటప్ నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి, ఆమె బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, అది ఫ్యామిలీని ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అన్నది అదొకటి ఒక నేపథ్యం. కరెక్ట్. సో అక్కడ సఫరింగ్ ఎవరు అన్నది అదొక పాయింట్ మీరు తీసుకుంది. అండ్ మూడవది అభినవ్ గోముతం అండ్ పావని, వాళ్ళిద్దరు రిలేషన్షిప్ లో ఒకతను ఏదో రైటర్ అవ్వాలి, డైరెక్టర్ అవ్వాలనేసి పనులన్నీ పక్కన బట్టి ఇంట్లో కూర్చుంటాడు, కానీ నిజంగా ఆ పనులు అది తప్ప మిగతా అన్నీ చేస్తుంటాడు. ఎనీ వైఫ్ విల్ గెట్ ఇరిటేటెడ్. అంటే షీ విల్ గివ్ ద లివరేజ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ బట్ నాట్ బియాండ్ దట్. నువ్వు ఏమి సంపాదించకుండా ఇంట్లో టైం పాస్ చేసుకుంటానంటే నోబడీ విల్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హస్బెండ్, ఈవెన్ హస్బెండ్ ఆల్సో విల్ నాట్ లైక్. ఇప్పుడు ఒక ఆడది నేను కూర్చొని రాసుకుంటాను ఏం చేయనంటే ఎవరన్నా ఊరుకోరు, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ హస్బెండ్. సో దట్ ఇస్ హౌ ఐ లుక్డ్ ఎట్ ద సిరీస్. బేసికలీ ఇఫ్ యు యాక్సెప్ట్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ హ్యూమన్స్ బై డిఫాల్ట్ ఆర్ ఫ్లాడ్ అండ్ వీఆర్ ఎవాల్వింగ్ అంటే ఏ ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఫ్లాస్ ఆర్ హ్యూమన్, రైట్? దట్స్ ఫైన్. ఫ్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, ఫ్లాస్ ఉన్నప్పుడు దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు ఎవాల్వ్. సో దట్స్ ఇట్. ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్. మనం ఎత్తి పొడిచి చూపడం కాదు. ఐఎమ్ ఈక్వల్లీ ఫ్లాడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ మై అదర్ పార్ట్నర్ ఆర్ పార్ట్నర్ వైఫ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. షీ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఫ్లాడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ మీ. దీనిలో దేర్ ఇస్ నో సెయింగ్ దేర్ ఇస్ నో సిన్నర్ హియర్. We are equally stupid. We are equally trying to. There's a power tussle of who is wanting to. Given two people thrown in one. Say the humans are a quantum, and they are evolving, throbbing every minute. And the concept of marriage is against the concept of human evolution. But yes, marriage is its purpose because of its functionality. So obviously, given ipudunna circumstances, there is a lot more. పవర్ స్ట్రగుల్ కావచ్చు, లాట్ మోర్ ఫ్రిక్షన్ కావచ్చు. అంటే మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే యువర్ మ్యారేజ్ సంబంధించి ఇట్లాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎవరి మ్యారేజ్ ఉంటాయి, బట్ మీ హ్యాండ్లింగ్, డీలింగ్ ఇద్దరు అంటే ఈస్ దేర్ ఎనీ ప్రోటోకాల్స్ దట్ యు సెట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్? ఎనీ మ్యారేజ్ ఎంజెండరింగ్ there is a cycle, life cycle of a product లాగా లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుందండి. ఇనీషియల్లో ఉన్నది it's not that this flaws and all these things fights go away from 1 year. ఫస్ట్ ఇయర్లో కొట్టుకున్నంత ఎప్పుడు కొట్టుకోరు. అంటే అంత మాత్రాన వాళ్ళు 20 ఏళ్ళ తర్వాత కొట్టుకోవడం లేదు కాదు. దే కమ్ టు టర్మ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ కొట్టుకొని లాభం లేదు అండ్ దెన్ దే యాక్సెప్టెడ్. ఆర్ దే ఫెల్ట్ దట్ ఇంక ఏం కొట్టుకుని ఏముందిరా అని చెప్పి చేసి యుద్ధం చేసి పక్కన ఇద్దరు చాకులు పెట్టేసి కూర్చున్నారు. నాట్ దట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు ఫైట్, ద ఎనర్జీ టు ఫైట్ ఇస్ or they so don't see a purpose. Correct. అని చెప్పి పక్కన పెట్టుకుంటారు. How do you see OTT? అంటే do you see a better game than the theatre? మీ దృష్టిలో మీకేమనిపిస్తుంది OTT? OTT is once in a lifetime the biggest opportunity of a lifetime for all storytellers, artists, everyone involved. And the reasons, two reasons.
క్రియేటివ్ అండ్ కమర్షియల్. క్రియేటివ్లీ ఏంటంటే అండి, హౌ లాంగ్ విల్ యూ టెల్ స్టోరీస్ ఫర్ a certain set of audience, like whatever 7 కోట్ల మందికి ఎన్ని రోజులు చెప్తాం, 2, there are only certain set of stories you can tell for a theatrical experience. There's a limitation to what you can tell creatively. Commercially as మళ్ళీ సెన్సార్లు ఒకటి ఉంటాయి, ఎన్నో ఉన్నాయి. I mean, see, when OTT offers you, you can tell a Game of Thrones, you can tell Fauda, such varied stories can be told in a platform. It can be, and for example, see, every cinema or hero point of view lo cheptam, hero kottadu vaadu poyadu. OTT-lo there are, apart from the hero, there are 5-6 subplots. All of them have great backstories, all of them have arcs, all of them is there. Every episode has a start, middle, end. In such a enriching experience if you are a writer. Okay, so that's creatively, that's the best part of it. Commercially, సినిమా ఇస్ సచ్ హై రిస్క్ గేమ్. నువ్వు ఎప్పుడో సినిమా తీసి అది నువ్వు అమ్మి థియేటర్లో ఎవడో చూసి ఆ డబ్బులు నీకు వచ్చేంత వరకు నువ్వు, ఇట్స్ లైక్ యువర్ షివరింగ్ ఇన్ యువర్ ప్యాంట్స్. విత్ ఓటీటీ it's more organized. You clearly know at what it is going to be made, who is going to pay you, at what time they're going to pay you, how much you're going to make at the end. Inta clarity untu. So why would you want to give up on something so certain and organized? So both creative and commercially, it's a boom. It's a greatest boon for creative filmmakers or for technicians and everything. Right. Yeah. Without the OTT lekanna, we had to go to Hollywood, go tell a story and everything, uproot yourself here. Ippudu you can stay put wherever you are, still do a story, and the world can still can watch it. జర్మనీలో డార్క్ చేస్తే మనం చూస్తాం, ఇజ్రాయెల్లో ఫౌదా చేస్తే మనం చూస్తాం, ఎవడో స్పాన్లో మనీ హెస్ చేస్తే చూస్తాం. సో ఇట్స్ మేబీ 2-3 సైకిల్స్ తర్వాత, బై ద టైమ్ వీ ఆల్సో గెట్ అడాప్టెడ్ టు దిస్ and maybe we get better to it. In 5 years time, hopefully we make some story which the larger world can really see it. That's the motivation towards why OTT. Super. So but ఇన్నేళ్లుగా మిమ్మల్ని మీరు రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటూ, రీడిస్కవర్ చేసుకుంటూ రకరకాల ప్రయోగాలు చేశారు. ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో ఏమన్నా థాట్ ఉందా మైండ్లో దట్ నేను కూడా ఐ వాంట్ టు నరేట్ అ స్టోరీ టు అ స్టార్ ఆర్ make a larger than life film and do something different even in that side? అలాంటి థాట్స్ ఉన్నాయా? బికాజ్ ఒక 5-6 ఏళ్ల క్రితం లేదని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఎట్లా? యాత్ర తర్వాత I wrote a action drama అండి. It was an action drama, needed a star, needed a huge budget. Obviously when that story wanted, I was fascinated. నేను ముందు యాక్షన్ ఎప్పుడు చేయలేదు, and it didn't happen for various reasons. ఒకటి, you need to have such long patience to do it with a star. యావరేజ్ స్టార్కి 3 years పడుతుందండి ఒక కథ మనం చేయాలంటే, లైఫ్ సైకిల్. అండ్ ఈవెన్ విత్ మిడ్ రేంజ్ హీరో ఆర్ ఎనీథింగ్, దట్స్ దేర్. ఫర్ మీ పర్సనలీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఎండ్యూరెన్స్ అండ్ లేదు. నాకు ఉన్నదే ఒక 10 years షెల్ఫ్ లైఫ్ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్. దాంట్లో నేను 3 ఏళ్ళు ఒక కథ చెప్పడానికి పెట్టుకుంటే ఇట్స్ నాట్ వర్త్ వైల్ ఫర్ మీ. సో వాట్ ఐ డిడ్ వాస్, నాకు యాక్షన్ దొరుకుతుందా, క్రైమ్ ఉందా, I did a crime drama called Shaitan. Okay. The story didn't stop. Okay. The format changed. Alakadavaru manaki ivaledani cheppi manam em maraledu. I made a crime drama and that's going to come. I lived that experience. I'm done with it. So atla meeru koncham dani attu itu marchestuntaru. I'm living my experience. I'm picking choose. Akkada మేబీ నీకు ఒక పెద్ద ఆడియో ఫంక్షన్లో స్టార్ పక్కన నిల్చుకొని స్పీచ్ ఇచ్చి అద్భుతం తప్పట్లు లేదా 10 మంది గుర్తుపట్టకపోవచ్చు, కానీ ఇట్ మీన్స్ టూ లిటిల్ ఫర్ మీ ఎనీవే. ఐ వాంటెడ్ టు డూ అన్ యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా, ఎక్స్పీరియన్స్ వైలెన్స్ అట్ ఇట్స్ ప్యూరిటీ. ఐ హావ్ టోల్డ్ ఎ స్టోరీ. ఐ యామ్ డన్. దట్స్ ఇట్. సో లెట్ us look in the other way. ఒక ఫ్లిప్ సైడ్ తీసుకుందాము. Let us see if ఒక స్టార్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు అనుకుందాం, దట్ యు నో ఐ వాంట్ యు టు రైట్ అ స్టోరీ ఫర్ మీ అంటే అప్పుడేంటి, వాట్ యు డు? నో, వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ ఇట్ అండి. ఐఎమ్ నాట్ ఏదో మనం ఏమీ ఏదో అవర్షన్ లేదు కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ వీ నీడ్ టు బి రియలిస్టిక్ అబౌట్ వేర్ వీఆర్, దట్ వాట్ ఈస్ ఆర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ why does a star need me? He has to see a market dynamic or he wants to see whether his way of storytelling suits him. That's fine. It has to be two-way street. One, I need to work with the star, and yes, there's something that I'm adding or giving him an experience or giving him something which he has never done before. And two, he has to see a sense of then that, okay, yes, I'm going to try this out. We're going to make something that I've not done before. That both reciprocity undalandi. Okay. I would love to do. I would eventually do this. Yes. I mean, it's a natural progression. But
it shouldn't become the thing. It's not the golden triangle saying that abbo nee vachidi adi it should just happen organically. కాకపోతే ఏం నష్టం లేదు. అయినా పెద్ద గేమ్ either way you're forgotten in a span of whatever it is. So how does it make a difference? Yes. Okay, fine Mahi. So before we close, ఒక చిన్న 5 short questions ఉన్నాయి. With that I give you a gift hamper. Okay. So I think that is good, no? తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మీకు బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్స్ ఎవరు? Who are those 3 directors, 2-3 directors? It will be disservice if I don't mention Raju Hirani and Mani Ratnam. I have to mention. Fine, Panchadam, Indian cinema. Yeah, and Raju, I think Mani Ratnam is one, and Raju Hirani is one. And Rangapalurma for the sheer sense of how you could use craft to tell stories. Forget the story. It's just the sheer ability to use sound that amazed me. I think maybe Telugu Nargavate K. Viswanath Garu one is way ahead of his thing, and his stories like Iranian films should have been sold to the world, and I think they would have done wonderfully well. Somewhere we didn't really take it. Iranian cinema, Korean cinema, prapancham cholagalinapudu K. Viswanath Garu cinema, they would have seen it. They would have loved it. So ఏ ప్రొడ్యూసర్స్ మిమ్మల్ని బాగా ఇన్స్పైర్ చేశారండి? అంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో ప్రొడక్షన్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్, వీళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవాలి అన్నది. Who are those 3 people? I do admire Aditya Chopra for sure, because from it's very rare quality a filmmaker's son becoming a filmmaker. And with all the talent he had, he could have become a very good filmmaker. But he chose on to tell more stories by taking another path altogether. So he was someone who it is. And I have great respect for Ramanaidu Garu. Because he had the ability not to look at what you did. He didn't go with combination like success over papa hit kottadu one bettandi adi kaadu. Yodo his directors have all of them, most of them had flops. But he had the ability to see that okay, he has that, I need to provide this to make it a hit. That's needed in a producer. And I think when I've seen UV also, Vamsi and them, he's gotten all new directors to do that. It needs great Adil Raju. I would respect a producer if he understands how a script works, understand how it marks it. It takes away the workload. And we need a checkpoint. And for classic example, Vindu Chopra and Raju Hirani. Raju Hirani by far is one of the top successful things, but Vindu Chopra produces it. When Raju Hirani writes it, he takes it to Vindu Chopra. There is an objectivity, how he judges it, how looks at it, and is a checkpoint. And a producer's role is way too important. And how we have made it. అండ్ మరి నేను తీసిన 2 సినిమాలు కూడా పోవడానికి కారణం ఏంటంటే నాకే స్క్రిప్ట్ రాయడం రాదు, చదవడం రాదు, జడ్జ్ చేయడం రాదు, బట్ ఐ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫిల్మ్స్. ఒక గుడ్డువాడు ఇంకో గుడ్డువాడికి దారి చూపించాడు. And I have very true. And I blame that I lost in films. There's nothing wrong in losing it. For producers especially, it's a skilled craft. Before producing, understand how films are made, what content to make. Not like me, how to make, at what cost to make, what content to make. That's a skill. Very true. Mammootty గారిలోని మీకు బాగా నచ్చిన ఒక one of the greatest quality ఏంటి? He's a rare actor where you see the performance, not the performer అండి. ఆయన స్వాతి కిరణం చేశారు, అండ్ దళపతి చేశారు, యాత్ర చేశారు. Watch these 3. There's no correlation. You will not see Mammootty garu in it. You will see the performer. That's the beauty of it. And with him, and 2, what I like about him, which none of the other stars did, is he worked with 90 debut directors. 90. That's a smart move on both in his end and the other way around as well. Because the new director is obviously, as the times go by, they're going to given a new interpretation. There's no point trying to stick on to the old set. What is that? You would churn out the same thing. I think in that way he was able to reinvent himself better by working with a whole different generations of directors. Save the Tigers concept lo ఒక రియాలిటీ ఉంది, ఒక అన్రియాలిటీ ఉంది అని మన ఒక మీరు అన్వయించుకుంటే అదేంటి అంటే వాట్ ఈస్ దట్ రియల్ థింగ్ అండ్ ద అన్రియల్ థింగ్? I think it's relatable and the characters are very relatable. I think they're very relatable day-to-day thing. Unreal is we have over glorified, we are amplified it. మనం ఇంత దాన్ని మనం ఇంత చేయాలి కాబట్టి చేస్తాం. It has to be dramatized. Okay. మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి అసలు మ్యారేజ్ అన్న ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద? Okay, you came back to that. పెళ్లి చేసుకోవాలి అన్నది అది మాత్రం మిగిలిపోయింది మైండ్లో. The marriage
society is dependent on the concept called marriage. ఇప్పుడు there are things like patriotism, marriage, institutions ఉన్నాయి కదండి. These are all, whether the merits or demerits పక్కన పెట్టండి, these are required for its society to function. So you need to look at it that way. I mean, see, if you, why is that marriages are still there? Why are we all so bitter, angry, and such ugliness around? If marriage was such a great thing, then they should have bliss. There should have been bliss. So let's not even over glorify the concept that marriage is the kind of a thing. I think it has been too overemphasized, too given way too importance. And again, it has its merits and it has its merits. I think each civilization, each given time determines what's a right form of a relationship. Either it is marriage, whatever works at what it is, and I'm not the right man for wisdom, or no married man is the right. Married man అనకండి, మళ్ళీ ఇక్కడ జెండర్ వాడుతున్నారు. No married person. No married woman will give you a honest opinion on that. So unless it is RGV garu who can go all out, tell it. Bang on. That's a rare man. He and Osho can do whatever it is. Yeah. We can express in private. Yeah. And be more diplomatic on camera. Right. To be honest, Andy, I mean, Indians crack marriage very smartly. I mean, why I say this is, they got marriage taking a love out of it. It was never a finding about, there was never in falling in love to get married. They were very smart. You get married, then you fall in love. Forget whether you find love or not. That's not a point of it at all. In the West, why it works is, the moment you're out of love, you're not married anymore. So there's a huge contrast on what marriage is based here and there. మన బేసిస్ ఏంది? ఇట్ ఈస్ డిపెండెన్స్. ఒక 5 ఏళ్ళు మొగోడు ఆడదానికన్నా పెద్దగా ఉంటాడు. దే గివ్ ఆల్ స్టూపిడ్ రీజన్ సేయింగ్ మెచ్యూరిటీ. అది కాదు, నువ్వు మంచంలో పడితే అది చూసుకోవడానికి ఒక ఆవిడ కావాలి ఉంటుంటారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెల్ థాట్ అవుట్ డిజైన్ దట్ ఇట్ సర్వ్ ద మ్యాన్ బెటర్ ఇన్ మ్యారేజ్. Marriage or a security is required for a woman gani because of the biological reasons. But leaving that apart, it is a very one-sided thing, and marriage is too one-sided towards a man. It is, if I was a woman, I wouldn't marry. If I had a daughter, I would tell them no, don't marry. Yeah. If it's అంటే కరెక్టే, ఒక సైడ్ మీరు చెప్పింది రైట్. అంటే మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏళ్ల తరబడి డిజైన్ చేసింది కాబట్టి అది మెన్కి ఫేవర్గానే ఉంటుంది. అంటే మగవాళ్ళు మీరు అన్నట్టు 5 ఏళ్ళు పెద్దగా ఉండాలి, వాళ్ళు సంపాదించాలి, వీళ్ళ ఇంట్లో పని చేయాలి, ఇవన్నీ ఉండేది. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇవాల్వింగ్ కాబట్టి బాగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. కలిసి ఇద్దరు నడవలేకపోతున్నారు ఒకే ప్లేన్ మీద. అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్, క్లాషెస్. The new power that it's because of the education, economic independence, opinion, so much of choices, everything, and the real threat for marriage is now. మనం మొన్న వరకు మన దేశంలో పెళ్ళిళ్ళ గురించి అబ్బో మనలాంటి లేదు అనుకున్న వాళ్ళము లాస్ట్ 10 yearsలో ఏమైందండి? 5కు 10లో 7 గిరిపినాయి. సడన్గా ఏమైంది అంటే, వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎంపవర్డ్ ద ఉమెన్, the man can never take it. Because the women have evolved faster than the man. It's going to be a challenge. And once a liberated woman is always a danger to society, and this is why civilizations have always by default have made a woman a weaker sex. And that's my feeling. But I mean, you can't handle a liberated woman. It's difficult. Their endurance for pain, cruelty is much higher. I always say, if a woman goes cruel, they're really cruel. You can take history and see whenever they've gone. Because their cruelty versus man's cruelty is very different. You can sustain man's cruelty, it's at best physical. Women's cruelty is another level altogether. Non girl chuste telustundi meeku. So that's the thing. Okay. So people who understand women are very cautious, and they know smart how far to push, what to do with women. Don't play with her. You need to know. No games. But I think మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు మనం ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయక ముందు. మనం పేరెంటింగ్ టైంలోనే మన పిల్లలకి ఇవన్నీ నేర్పాలి. ఐ థింక్ నేర్పడం అంటే నా మీనింగ్ మనం బతకాలి అట్లా. యాజ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఇఫ్ వీ లివ్ ద వే ఇట్ హ్యాస్ టు బి లివ్డ్, అప్పుడు పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. The husband has to take his plate, wash his plate. The son or the daughter has to see it. Or he has to set his bed. There's no training, and this is nothing. You shouldn't tell it.
It's like half of the things we learn from values or what it is from our parents. That's the biggest thing what we get. And unless we change it there, no amount of any other social programming would help in changing that. Thank you so much. Thanks a lot, Prema. Hi, this is Mahi V Raghav. Please watch my interview on Prema The Journalist YouTube channel. Mahi, this is a gift hamper from Millet Bank.